कि फ़ौज का सियासत से कोई लेना देना नहीं है और ये ऐसे ही है और ऐसे ही रहेगा। एंड आई वुड अगेन रिक्वेस्ट कि इसके अंदर अननेसेसरी ना स्पेकुलेट किया जाए और ना ही इस चीज़ के अंदर किसी किस्म की अननेसेसरी डिस्कशंस की जाएं। वही हमारे सब के लिए अच्छा है। एंड आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन दिस एनी मोर। कोई क्या कह रहा है, मैंने बार बार ये कहा है कि अगर किसी को ये शक है या किसी का ये ख्याल है कि हमारी तरफ से कुछ हो रहा है तो उसका कोई एविडेंस होगा, उसका कोई प्रूफ होगा। और अगर ऐसी कोई चीज़ आज तक तो कोई सामने नहीं लाया, सो दैट मीन्स मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फिर उनसे सवाल करें बजाय इसके कि आप मुझसे सवाल करें। मैं तो आपको अपना जवाब दे चुका हूँ, कई मरतबा दे चुका हूँ। सो प्लीज़ आस्क द पीपल हु आर पॉइंटिंग फिंगर्स एंड क्लेमिंग। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। थैंक यू। मुमताज़ भट्टी सर। मुमताज़ भट्टी साहब दिन टीवी से। सर एक तो ये कि जो आप दोस्त का मामला हुआ, फिर ये एयर में ये जो मिसाइल आया, उसके बाद आप 3 साइड पे बिल्ड अप एक मौजूद है इंडिया में, हमारे LOC के गेट नॉर्थ के अंदर और फिर ये जो साउथ वैली है हमारी। तो आपकी इस पे कितनी नज़र है और क्या इसका हमारे पास प्रिपरेशन है? दूसरी बात यह कि चीफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGSI का दौरा अमेरिका के हवाले से कोई शेड्यूल फाइनल हो गया है या अभी नहीं हुआ? कोई ऐसा दौरा नहीं है, कोई ऐसा शेड्यूल फाइनल नहीं हुआ। मैं स्पेकुलेशन है, देयर इज़ नो सच थिंग। एज़ फार एज हमारी तैयारी कितनी है मैं पहले भी बता चुका हूँ। आप दोज डिटेक्ट हुई, ये मिसाइल अगर हवा में था डिटेक्ट हुआ, राइट एट द स्टार्ट हुआ। सो दिस शुड टेल यू कि कोई डिलिबरेटली या इनएडवर्टेंटली कुछ भी पाकिस्तान की टेरिटरी, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, पाकिस्तान की एयर स्पेस की तरफ कुछ भी होता है तो वी आर देयर, वी आर अलर्ट टू इट, वी आर एब्सोल्युटली प्रिपेयर्ड एंड अल्हम्दुलिल्लाह nothing misses our watch. That's it. फैसल रजा खान। Bismillahirrahmanirrahim. Faisal Raza Khan sir, senior correspondent 92 News से. Sir, we have seen over the years the irresponsible behavior of Indian state in our east, particularly when we go through their nuclear stockpiles and the fissile material which was already transported to many neighboring countries, the black market and all that. So when we have there are exercises, that is the center of Indian military exercises most probably, particularly regarding Air Force and their military. So when a projectile of such kind comes to Pakistan, and do you think that this irresponsible behavior of in East would not only very dangerous for Pakistan but also for the neighboring countries? Number one. And the second is that our two of the very important strategic bases, Bolari and PF base Rafiki, these are right at our eastern border. And the projectile which was fell in Mia Channu, that was very much nearer to PF base Rafiki. So how do you see that aspect? Because might be there would be something to deliberately send that projectile into Pakistan to assess our defenses and also to assess the strategic capability of Pakistan. Thank you, sir. As I told you, we are not claiming anything right now. Like a responsible nation, as we've already done this before, we will wait for them to respond. As I said, whatever has happened, we have given the details of what has happened, whatever we know of right now, but it is for the Indians to explain what happened. As far as the safety and security of our installations in these areas is concerned, as I said, whatever procedures were to start, whatever tactical actions had to be taken, they were taken. Whenever there are any movements across the border,
may those be training movements, may those be operational movements. We are keeping a very close watch, and our safeguards are always in place. And as I said, we don't miss any signs, and thankfully we've been up to the task. Our armed forces, our Air Force, our Navy, our Army, everybody is alert and alive to the threat that we face and the challenges that we face. Thank you. Barakallah. सर इसमें एक सबसे पहला सवाल जो कल ये चीज़ रिपोर्ट भी हुई है, एक सवाल ये उठा कि was it was being carried into the Pakistani airspace or it was launched from the Indian side, और अगर ये carried था, UAV का इसमें एक जिक्र आया था कि unmanned aerial vehicle हो सकता है जिसको carry कर रहा था, तो there was a confusion, like it was carried by something or it was launched by something, and It wasn't carried by something. It was launched from the surface, and that is what I've just told you. It wasn't being carried by a UAV or anything. And very quickly, second part of this, our air defense system, since we know that on the other side they have recently installed batteries of S-400, and from the Indian side, when the Prime Minister was in Russia, there was a debate going on that probably Prime Minister of Pakistan was in discussion of acquiring from Russia, acquiring this S-400 system or Su-30 fighter aircrafts as well. So was it a kind of measure to gauge our air defense system by doing this, or what will be our course of action next time? Are we not just countering it, not just tracking it, but we'll respond to such thing like we did on 27th of February? Actually, there are a lot of measures already in place, and the measures in place in times of war or in times of an escalation are different, and in peacetime are different. So the environment is not such کہ اس انوائرمنٹ میں کسی قسم کا کوئی اس طرح کا ایکشن کیا جائے. بٹ ایز آئی ٹولڈ یو دیٹ وی ور ویری کلیئر کہ یہ ایک آبجیکٹ ہے اور یہ اس ڈائریکشن سے آیا ہے, اس کی کیا اسپیڈ ہے, کس ہائٹ پہ ہے اور کہاں پہ آ کے گرا ہے. سو وٹ ایور رسپانسز ور ریکوائرڈ دے ور آلریڈی انیشیٹڈ اینڈ دے ور ویل ان پلیس. اینڈ اگر فیوچر میں جس طرح آپ نے کہا جو ویپن سسٹمز اکراس ہیں, وی آر ویری ویل اویئر آف دیٹ, اینڈ ان کا توڑ کیا ہے وہ بھی ہمارے پاس ہے الحمدللہ. اور ایکوزیشنز اور یہ ساری چیزیں میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, یہ آئی تھنک اٹ از ٹو ارلی ٹو سے اینی تھنگ اباؤٹ دیٹ, بٹ ایکوزیشنز چلتی رہتی ہیں. وی آر کنٹینیوسلی ماڈرنائزنگ آر انوینٹری ان آل دی آرمڈ سروسز ایز پر دا ریکوائرمنٹس آف دا ڈے. ڈاکٹر صاحب, ایک تو نوید اکبر صاحب نے یہ پوچھا تھا کہ کیا ہم نے اس کو گرایا, اگر وہ پتہ چل جائے. دوسرا, انڈیا نے انٹرنیشنل بارڈر کی وائلیشن کی ہے, تو کیا ہم نے اپنے دوست ممالک, اتحادی ممالک اور اقوام متحدہ میں یہ شکایت بھیج دی ہے یا ابھی ہم پروسیس میں ہیں؟ ابھی بتایا کہ فارن آفس کو یہ ساری ڈیٹیلز دے دی گئی ہیں, اینڈ دے ول بی ٹیکنگ اٹ اپ ایٹ دا ریکوزٹ لیول. جس لیول پہ جو بھی جہاں پہ بھی انہوں نے اس کے اوپر بات کرنی ہے وہ کریں گے انشاءاللہ. مار گرایا والی جو آپ بات کریں, جیسے میں نے کہا کہ یہ آبجیکٹ خود گرا ہے, بٹ وی ور ٹریکنگ اٹ اینڈ وی ور ویری ویل اویئر کہ یہ کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے.